aim to crack down on tardiness and absenteeism. His report. Suleiman S. Fulani stated that despite the effort of Governor Ahmad Aliyu to ensure the welfare of the state employees, many are not fulfilling their responsibilities. Ahmad Ali Sokoto, an experienced civil servant, and the zeal to ensure that the service came back to normalcy in the state. He did everything within the limit of the government to ensure that civil servants are revitalized, are revived, morally, socio-economically. Governor Ahmad Aliyu has made several gestures to ensure the happiness of the workers, including timely payment of salary since he assumed office in May. He added that state salary have been paid on the 19th of every month without any delay. Additionally, during the month of Ramadan, employees were given half of their salary as a gesture of goodwill. Furthermore, they received a special Salah gift of 30,000 naira each, including allowances, and pensioners were also not left out. However, despite these efforts, some workers have failed to appreciate the government's benevolence. As a result, the head of service has issued warning letter to directors and their assistants. But unfortunately, this has had little effect on their behaviors. Suleiman S. Fulani reiterated that the government will no longer be tolerate such behavior and will take appropriate action. To kickstart the reform process, Suleiman S. Fulani has started with his own ministry, which include the office of the deputy governor, the secretary to the state government, and other key ministries. We have gone on, as I said earlier, we issued query to our directors what to prepare for found absence, no change. The next thing is, honestly speaking, is to take full appropriate action to all the civil servants. This move is aimed at setting an example and ensuring that good practices are followed throughout the government. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. Governor Babagana Umar Zulum's development efforts in Borno State include the construction and remodeling of the 150-bed Brigadier Abakari General Hospital in Maiduguri. Bilal Musa from Maiduguri, the Borno State capital, reports that the project aims to improve healthcare infrastructure and services for the citizens of Borno State. In addition to building new projects, Governor Zulum's administration has also focused on renovating and rebuilding damaged places of worship across the state, which were destroyed during the insurgency. The reconstruction of the hospital and other damaged structures demonstrates the government's commitment to restoring essential services and infrastructure in the state. Sokoto State Government has restated its commitment to providing quality and essential Islamic education across the state. The Executive Secretary of Sokoto State Arabic and Islamic Education Board, Alhaji Ahmad Baba Altine, made the disclosure shortly after inspecting some Quranic schools and community schools at Wurno local government. Our reporter, Abubakar Tauba, has more on the story. The Executive Secretary, alongside management and the staff of the board, visited the district head of Wurno, Sarkin Sudan na Wurno Alhaji Kabiru Chigari Al-Hassan, at his palace for awareness and to seek his fatherly advice. The district head applauded the effort of the Sokoto State Government and the Arabic Board for coming up with the ideas, which he said, if implemented, will help in boosting the Islamic schools, especially Quranic schools. The Executive Secretary also visited Malam Samaila Yusuf Quranic School at Kamwurin Sarkin Gobre area and Amir Mu'minina Muhammad Bello Community Arabic Secondary School, all in Wurno local government area. Speaking to newsmen, the Executive Secretary said the visit is to inspect the schools and see problems facing the Islamia schools with a view of solving them, as promised by the Sokoto State Governor, Dr. Ahmad Aliyu.
So in the school visited the Magrata Alu of Mala Ismaila in Ofar Sarkin Gubirko in Wono town. We have sent a complaint. They need more classrooms. The borehole that was given by the previous administration was not completed. We're going to report that. So they called back the contractor to come and continue. Alhaji Baba Altini added that the Sokoto State government is doing all it can to bring valuable changes in the Islamia and Quranic schools. The purpose is to go around and explain to the district head that we are coming out with a new policy of registering Quranic schools, Islamic schools, and even Islamic organization, but they have to get a letter of introduction from the local chiefs. We are avoiding a situation where people just come to town and claim that they are from a particular area where they are not from there. He therefore charged teachers of the schools to take good care of the government's properties if brought to their various schools, and also to pray for the success of Governor Ahmad Aliu's administration. In another development, the executive chairman of the State Universal Basic Education Board, SUBEB, Alhaji Umaru Nagwari Tambuwal, has inaugurated the State Technical Working Group on Early Grade Reading EGR program. This was at the stakeholders meeting and flag off of the program in the state to address the poor learning outcomes in school, supported by the United States International Development Agency USAID Learn to Read project. Basic Education correspondent Abdurrashid Wadata Buhari reports that Sokoto State is amongst the 13 states selected to benefit from the program. His report. The program selected 100 schools in 10 local government areas of the state to run the pilot phase, and afterward, the remaining schools will have a similar approach. Delivering his remark, the executive chairman of the board, Alhaji Umaru Nagwari Tambuwal, while welcoming the participants, stated that the early grade reading pilot in Nigeria is timely and strategic, as no doubt it will enhance and accelerate government efforts towards championing the cause of improving reading outcomes for learners at an early stage of educational development, specifically primary 1 and 2 pupils. It's a program initiated by USAID in collaboration with the UBEC and the SUBEB Sokoto. It is a program that has something to do with learners, primary 1, primary 2 learners. It is a program that will enhance our youth at a basic level to understand words, to understand the names of living and non-living things, and then be able to identify, even to use their sense and communicate through their teacher. Commissioner Ministry for Basic and Secondary Education Muhammad Tukur Al-Kali, represented by Director of Basic and Secondary Education of the Ministry Malam Abrahman, assured the Ministry's commitments to the cognitive development of the children of the states. Shortly after the inauguration of the Technical Working Group, the State Chairman of the group, Alhaji Mahmoud Ahmad Baradi, congratulated the members of the group and stated that their selection was based on merit, considering the roles they have been playing in development of EGR in the states. I pray this serves to offer a new threshold for improving learning outcomes in Nigeria. We promise to do our best to implement this program, target in line with the outcomes of this technical planning meeting. Have a fruitful meeting, and may Allah bless us all. During the event, a presentation of the overview of UBEC results-based financing was delivered by the Director of Mobilization of the board, Haji Arabi Muhammad Gwadabawa, who is also the Supervisory Director of the program. And then these are the EGR pilot state, among which Sokoto is part of them. Sokoto, Borno, Osun, Delta, Plateau, Lagos, Ebonyi, Taraba, Enugu, Kaduna, Katsina, and Kwara. And then these are the roles that is expected by UBEC. We'll implement state team, that is what we have just done, and then oversee and monitor the project by assigning a director and desk officer to take charge. That has already been taken care of, and we provide support and logistics for monitoring and evaluation meeting with ESs and the 10 selected local government.
Major stakeholders of the meeting comprised the head of State Civil Service Alhaji Suleiman Esfulan Ahmadu, permanent board members, education secretaries and officials of land trade, among others. They all reiterated their full commitment to supporting the program for the overall development of the states. The committee contains the Secretary to State Government Alhaji Muhammad Bello Sifa as Grand Patron, Commissioner for Basic and Secondary Education Honorable Muhammad Tukur Al-Kali as Patron, Haji Arabi Muhammad Godaba as Supervisory Director, and Aminu Ibrahim Wamako as Secretary. Other members are Regional Advisor of Land Trade Ahmad Alhaji Umar Gedadawa, Director Planning Research and Statistics Alhaji Musa Muhammad, State SBMC Chairman Forum, and State Chairman of the State Education Secretaries Forum. Abroshad Wadata Buhari, Alu TV News. The high cost of commodities in Nigeria has brought a setback to the economic growth of the country in many ways and brought hardships to many people of the country. Malam Said Tanko, a lecturer at the Sokoto State University, stated this while speaking to our correspondent Aisha Abdullahi Aminu on the fundamental issues that affect people's lives, especially how the increment of prices affects buyers and sellers of commodities in the state. Her report. Analytically, every economy grows along with poverty reduction, unemployment generation, and exotic prosperity. But in the case of Nigeria, the lack of those fundamental aspects makes the country economically down. Malam Said Tanko said these fundamental aspects include security, productivity, and electricity, among others. And in the absence of this, the country is destroyed and economic growth must experience a setback. If you are not productive, you are not producing anything, you are not exporting anything except crude oil, then you must import food, you must import clothes, you must import building materials, you must import whatever you use. And if you are importing, you are going to use your own currency to purchase those materials from abroad. And you can't purchase them with Naira. You have to convert your currency into their own currency. So if you are not productive at all, the price of your commodity in the eyes of the world or in the rest of the world become worthless. In addition to that, he identifies the issues of unemployment, poverty, insecurity, and increase in the prices of commodities are the major problems affecting the lives of the people. He urged the government and the masses at all levels to be firm and productive. Security has seriously contributed to the present lack of agricultural productivity in the north. Take for instance, Kebbi State alone has the capacity of feeding the entire nation with rice. Kebbi State. But because of the insecurity, many farmers do not have access to their farm. What do we expect? The output must reduce. And if output go down, price of commodities must also increase. Interviewing some of the sellers on the frequent high cost of commodities and how it affects their businesses, they complain bitterly about how things are running in the market nowadays. Some years back, they are taking it maybe as 1 million. Why now they are paying like 3 million before they bring that items? So in that case, there is a problem of the gas or oil, and some changes don't know. Some people, they are complaining that they are buying their items with $1, and the change of dollar has affected that items a lot. While consumers talked sadly about how the changes constantly affecting them and prayed for ease. Although people buy things based on their needs, still some needs are neglected due to the high cost of living. Aisha Abdullahi Aminu, reporting for Alu TV News. To end the news, the main points. We reported to you that the state civil servants have again been reminded to ensure punctuality to duty offers a government red light. We also brought you that the Sokoto State Arabic and Islamic Education Board has restated its commitment to providing quality education in the state. We told you that the Sokoto State Universal Basic Education Board has inaugurated a technical working group on early grade reading program. That ends the news. On behalf of the news editor,
Bashar Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibudallatu saying goodbye. An buƙaci ma'aikatan gwamnatin jihar Sokoto da su tabbatar da sun gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Hukumar kula da bayar da ilimin addinin Islama da na harshen Larabci ta jihar Sokoto ta nanata ƙoƙarin da take wajen bayar da ingantaccen ilimi a jihar Sokoto. Haka ma za ku ji cewar hukumar bayar da ilimi bai ɗaya ta jihar Sokoto ta naɗa kwamitin da zai kula da shirin nan na bayar da ingantaccen ilimi ga ƙananan yara kan kari. Jama'a assalamu alaikum, barka da warhaka, barka da kasancewa da labaran Alu TV. A yau muna Talata 9 ga watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 3 ga watan Muharram shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Sokoto, Suleiman S. Fulani Ahmad, ya gargaɗi ma'aikatan gwamnatin jihar Sokoto da suka kasa halartar wuraren aikinsu a kan kari. Suleiman S. Fulani ya bayyana cewar a wannan karon gwamnati za ta ɗauki tsatsauran mataki kan waɗanda suka kasa halartar wuraren aikinsu ba tare da wani ƙwaƙwaran dalili ba. A cewar wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu, inda ya rawaito mana cewar shugaban ma'aikatan gwamnatin na jihar Sokoto ya rufe kofofin shiga ma'aikatu na jihar Sokoto domin ganewa idanunsa waɗanda suka makara ba su halarci wuraren aikinsu ba tun karfe 8:30 na safe da waɗanda ma suka kasa halarta wuraren aikinsu baki ɗaya. Ga rahoton nasa. Matakin dai na zuwa ne bayan da Suleiman S. Fulani ya gano cewa ma'aikata da dama ba su zo wurin aikin ba bayan hutun kwana ɗaya na sabuwar shekarar Musulunci ta 1446 da yake bayyana rashin jin daɗinsa. Suleiman S. Fulani ya ce duk da ƙoƙarin da Gwamna Ahmad Aliyu ke yi na tabbatar da jin daɗin ma'aikatan jihar, da dama ba su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ba. Gwamna Ahmad Aliyu dai ya yi wasu karamci don tabbatar da jin daɗin ma'aikata, ciki har da biyan albashin ma'aikata kan lokaci tun bayan hawansa karagar mulki a watan Mayu. Ya ƙara da cewa ana biyan albashin jihar ne a ranar 19 ga kowane wata ba tare da ɓata lokaci ba. Bugu da ƙari kuma a cikin watan Ramadana an baiwa ma'aikata rabin albashinsu a matsayin wata alfarma ta fatan alkhairi. Bayan an yi wannan aka zo a 10-30 har da masu ansa alasu har da 'yan fashion kowa ya san wannan. Amma a ban takaici shine mun zagaya bayan waccan sallah, mun zagaya bayan wannan, mun yi faɗa, mun ba da koyi duk abin da ake gado mun yi ya yi cewa ma'aikata sun koma aiki ya kuma daidai a saba shi. To amma har bisa yau ɗin kai an kulle in shiga kabinan ofis ma muna ofis har tun karfe 8 har karfe 9 ba ma'aikata a cikin aiki ko a gansu. Kaga wannan ayyukan mana sai bari mu fara gida shine kabinan ofis, nan ne su ɗin gwamnati, nan ne su ɗin shugaban ma'aikata. Haka kuma sun samu kyautar sallah ta musamman na Naira 30,000 kowanne, wanda ya haɗa da masu amsar alawus su ma 'yan fansho ba a bar su a baya ba. Sai dai duk da wannan ƙoƙarin wasu ma'aikatan sun kasa yaba wa gwamnati irin wannan alkhairin. Sakamakon haka a kwanan baya shugaban ma'aikatan ya baiwa daraktoci da mataimakansu takardar gargaɗi, amma abin takaici hakan bai yi wani tasiri ga halayyarsu ba. Suleiman S. Fulani ya sake nanata cewa
gwamnati ba za ta sake lamuntar irin wannan hali ba, kuma za ta ɗauki matakin da ya dace. Domin fara aikin sake fasalin, Suleiman S. Fulani ya fara da ma'aikatarsa wadda ya haɗa da ofishin mataimakin gwamna, sakataren gwamnatin jihar da sauran manyan ma'aikatu. Wannan matakin na da nufin ba da misali ga tabbatar da bin kyawawan ayyuka a duk faɗin gwamnati. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To a jihar Borno kuwa, a ci gaba da ayyukan ci gaban da gwamnan jihar yake yi a jihar ta Borno, Farfesa Babagana Umar Zulum, wanda shine gwamnan jihar, ya soma aikin sabuntawa da kuma samar da gadaje 150 a babbar asibitin Brigadier Abba Kyari da ke birnin Maiduguri. Wakilinmu daga birnin Maiduguri na jihar Borno, Bilal Musa, ya ruwaito mana cewar waɗannan ayyukan dai na da manufar bunƙasa samar da ayyukan kiwon lafiya da ma aikin kiwon lafiya a jihar ga mazauna jihar ta Borno. Haka ma ya ce a ayyukan gine-gine da gwamnan ke yi, gwamnatin Zulum ta mayar da hankali wajen sabuntawa da kuma sake gina wuraren bauta waɗanda suka lalace a sassan jihar, waɗanda ayyukan ta'addanci suka yi sanadiyar lalacewarsu. Waɗannan ayyukan na samar da kayayyakin aikin kiwon lafiya na asibiti da kuma gyaran wuraren bautan da gwamnatin ke yi na da manufar samar da kayayyakin aiki a jihar da kuma kayayyakin more rayuwa a jihar ta Borno. Idan muka sake dawowa a jihar Sokoto kuma, gwamnatin jihar Sokoto ta nanata irin ƙoƙarin da take yi wajen ganin cewar ta bayar da ingantaccen ilimi na addinin Islama ga 'yan jihar ta Sokoto. Shugaban hukumar kula da bayar da ilimin addinin Islama da na nazarin harshen Larabci na jihar Sokoto, Alhaji Ahmad Baba Altini, shine ya bayyana hakan jim kaɗan bayan dudduba wasu makarantun nazarin ilimin Alƙur'ani mai girma a jihar Sokoto da kuma makarantun al'umma a ƙaramar hukumar mulkin Wurno ta jihar Sokoto. Wakilinmu Abubakar Tauba shine haɗa mana wannan rahoton. A yayin ziyarar dai babban sakataren tare da ma'aikatan hukumar sun ziyarci uban kasar Wurno, sarkin Sudan na Wurno wato Alhaji Kabiru Cigari Alhassan a fadarsa domin dai faɗakarwa da kuma neman tabarruki da kuma shawari. Uban kasar dai ya jinjina wa kokarin gwamnatin jihar Sokoto da kuma ita kanta ma'aikatan kula da ilimin Larabci akan fitowa da wannan tsari wanda ya ce idan aka yi amfani da shi zai taimaka ainun wurin haɓaka ilimin addinin musulunci musamman ma na Ƙur'ani. Kuma lallai tsari ne kyakkyawa a ce duk wanda zai kafa makaranta ko ta allo ko islamiyya ko da dandali na wani wa'azi ya kasance a ce akwai wasu sharuɗa wanda ya kamata a ce an auna shi da su. Babban sakataren da ya zalika ya ziyarci makarantar allo ta Malam Ismail Yusuf da ke kan wurin sarkin Gobir da kuma makarantar sakandare ta Amirul Mu'minin Muhammad Bello wadda al'ummar gari suka gina duka dai a ƙaramar hukumar mulkin Wurno. Yayin da yake jawabi da manema labarai, babban sakataren ya bayyana cewa dai sun yi ziyarar ne ta dubiya domin dai su dibi ko kuma su binciki matsalolin da makarantun allo ke fuskanta da kuma hanyar da za a bi a shawo kansu, kamar yadda gwamna Aliyu ya alƙawaranta. Mun je ne don mu gode musu kuma mu ji ƙorafinsu su menene ke damun su, me suke so, mun ba su mallamai in sun ƙari mu ba su, sannan ita makarantar allon ma mun jiyo ƙorafinsu su. Wacce wanda ta wuce ta fara kwangila a musu bohol ba ƙari ba, zan mika wannan foto ga gwamnati cewa wannan na kirawo shi ya zo ya ƙara wannan bohol. Alhaji Babade Altini ya ƙara cewa gwamnatin Sokoto tana dukkan mai yiwuwa wurin ganin cewa ta kawo canji mai kyau musamman ma ilimin Alƙur'ani a cikin al'umma. Alhaji Baba Altini ya ƙara cewa gwamnatin jihar Sokoto tana dukkan mai yi domin ganin ta kawo tsari mai alfanu musamman ma domin haɓaka ilimin Alƙur'ani a cikin al'umma. Cewa daga yanzu uban ƙasa ya faɗa wasu sarakuna ne duk wanda ke so a majalisa board ta harkar allo ko islamiyya ko ƙungiyar addini
ba ma yi sai sarki ya sa hannu, sai sarki ya gaya mana cewa ya san da zaman ka don a kwace sojan gona don abin faru wurin sarki da mahalura. Zalika ya buƙaci malaman na makarantun na allo da su bayar da kula matuƙa ga kayayyakin gwamnati idan aka kawo su kuma da kofa roƙon Allah subhanahu wataala ya bayyana gwamnatin Gwamna Aliyu nasara a dukkan ayyukan da ta dosa. Wannan dai na ɗaya daga cikin ziyarorin da hukumar ke kai a wurare daban-daban domin dai ganin cewa ilimin addini musamman na Ƙur'ani ya samu ganiyarsa, an kuma fito da hanyoyi da dama domin ganin an inganta shi a cikin al'umma. Abubakar Tauba, labarun Alu TV. To har wa yau a bangaren ilimi a jihar Sokoto, inda shugaban hukumar bayar da ilimi bai ɗaya na jihar Sokoto Alhaji Umaru Nagwari Tambuwal ya kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin nan na bayar da ingantaccen ilimi na ƙananan yara kan kari a jihar Sokoto. Wannan kuwa ya faru ne a lokacin taron masu ruwa da tsaki da kuma kaddamar da shirin a jihar Sokoto, wanda shiri ne da ke da manufar cike gibi da kuma shawo kan matsaloli na raunin ilimi a jihar Sokoto. Haka ma dai wannan shiri ne da yake samun tallafi daga hukumar ta raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID domin bunƙasa sha'anin ilimi. Wakilin ma bangaren bayar da ilimi bai ɗaya Abdulrashid Wadata Buhari ya ruwaito mana cewar jihar Sokoto na ɗaya daga cikin jihohi 13 da za su amfana da wannan shirin a Najeriya. Ga rahoton nasa. Wannan shirin dai an zaɓi makarantu 100 ne a cikin ƙananan hukumomi 10 da ke a wannan jihar domin yin gwaji, inda kuma daga baya za a kai shirin a kowace makaranta da ke a faɗin jihar. Yayin da yake maraba da baƙi a wurin wannan muhimmin taron, shugaban wannan hukumar Alhaji Umaru Nagwari Tambol ya bayyana cewa wannan shirin na samar da ingantaccen ilimi ga ƙananan yara a matakin farko ya zo a lokacin da ake buƙatar sa a ƙasar Najeriya, inda zai taimaka wa himmar gwamnati matuƙa domin haɓaka sha'anin ilimi musamman a matakin farko, domin tabbatar da cewa yaran da ke a makarantar firamare aji na 1 da na 2 sun kasance da ilimi mai inganci. Wannan tsari shine wanda wata ƙungiya wadda a Turai ta hito da shi na cewa ya kamata a koyar da yara a karatu da yarensu na uwayensu, banban da inda aka hito da wuri. Da makaranta sai haga da turanci ake koya ma yara magana, to sai suka hito da shi cewa to an fahimci cewa idan suka yi amfani da harshen iyayensu, harshen da su gada wanda ya kunshi da har da kalca a ciki, to za su fahimta. Don haka ga sai aka ce to suka yi littafi guda mai kunshi da abubuwa guda 3. Na farko Hausa, na 2 Turanci, na 3 Arabiya. Kwamishinan ma'aikatar firamare da kuma makarantun sakandare na jiha Muhammad Tukur Alkali, wanda ya samu wakilcin daraktan makarantun firamare da kuma na karamar sakandare Malam Abdulrahman, ya bayyana cewa hukumar tasu za ta ci gaba da bayar da duka goyon bayan da ya kamata domin tabbatar da cewa an samu ingantaccen ilimi a matakin farko ga yara jihar Sokoto. Ya nuna muhimmancin wannan taro wanda yake Sokoto State tana cikin sar 13 da aka zaba, and Sokoto kuma I selected almost 10 local governments da za su yi participated a nan wurin. Saboda haka yana masu fata alheri, kuma shi na roƙon su cewa su saurara su hana saboda yaranmu su ƙara samun ingantaccen ilimi, su san wanda za su karanta, su san wanda za su rubuta. Jim kaɗan bayan ƙaddamar da wannan kwamiti, shugaban kwamiti na jihar Alhaji Muhammad Ahmad Barade, bayan da yake taya murna ga waɗanda suke mambobin wannan kwamiti, ya bayyana cewa an zaɓe su ne domin kasancewa cikin wannan kwamitin bisa ga rawar da suka takawa domin tabbatar da ingantaccen ilimi a matakin farko a wannan jihar. A lokacin wannan muhimmin taro an gabatar da wata muƙala ta musamman wadda daraktar wayar da kai ta hukumar Hajiya Rabi Muhammad Gwadabawa ta gabatar, inda kuma ita ce daraktar da ke sanya ido ga wannan shirin. Manyan masu ruwa da tsaki a wannan sha'ani dai waɗanda suka hada da shugaban ma'aikata na jihar Sokoto Alhaji Suleiman Fulani Ahmadu da kuma mambobin wannan hukuma da sakatarorin ilimi na jihar da ma wakilan shirin Land Rain da dai sauransu
sun bayyana hubbasarsu da kuma jajircewa inda za su bayar da cikakken goyon baya domin ci gaban wannan shirin da ma jihar baki ɗaya. Kwamitin da ya ƙunshi sakataren gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Muhammad Bello Sifawa a matsayin babban majibincin wannan shirin, sai kuma kwamishinan ma'aikatan firamare da kuma ƙananan makarantun sakandare Honorable Muhammad Sugul Alkali a matsayin majibincin wannan shirin, da kuma Hajiya Rabi Muhammad Gwadabawa wadda take daraktan sanya ido ga wannan shiri, sai kuma Aminu Ibrahim Wamuku wanda yake a matsayin sakatare. Sauran mambobin dai sun hada da mai bayar da shawara na yanki na shirin Land Trade Ahmad Alhaji Umar Gidadawa, da kuma daraktan tsare-tsare bincike da kuma ƙididdiga Alhaji Musa Muhammad, da kuma 'yan kwamitin kula da makarantu, da kuma haɗakar sakatarorin ilimi na ƙananan hukumomin jihar Sokoto. Abdulrashid Wadata Buhari, labarun Alu TV. Idan muka leka bangaren tattalin arziki, kuma hauhawar farashin kayayyaki ya haifar da dagwaida bayan ci gaban tattalin arzikin Najeriya, inda kuma a wani bangare ya haifar da halin matsi ga rayuwar su al'umma a Najeriya. Wani malami na sashen nazarin tattalin arziki a jami'ar jihar Sokoto, wato Malam Sa'id Tanku, shine ya bayyana hakan yayin tattaunawa da wakiliyar mu Aisha Abdullahi Aminu kan matsalolin da suka addabi rayukan al'umma, musamman a bangaren hauhawar farashin kayayyaki wanda ya shafi masu saye da kuma sayar da kayayyakin. Ga rahoton da ta haɗa mana. Idan aka yi la'akari da cewa kowane tattalin arzikin ƙasa na bunƙasa ne tare da rage talauci, rashin aikin yi, da wadata mai tarin yawa, amma a Najeriya, rashin waɗannan muhimman al'amuran ne ke ƙara taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa. Malam Sa'id Tanko ya ce waɗannan muhimman abubuwa da ke kawo koma baya sun haɗa da tsaro, rashin hanyoyin bunƙasa ƙasa, samar da wutar lantarki da dai sauransu. Akasin samar da waɗannan abubuwan ke haddasa taɓarɓarewa da koma baya ga tattalin arzikin ƙasa. Abubuwan da mu muke amfani da shi a Najeriya sai dai mu siyo daga ƙasar waje, apart from mai da muke exporting. So kuma idan har baka yin wani abu da kake siyarwa a waje, dole sai ka yi amfani da kuɗin ƙasanka ka siyo abubuwan nan daga waje. Idan za ka yi amfani da kuɗin ƙasanka, dole sai ka canza da kuɗin ƙasansu. So shi yasa kike ga darajar naira ya dinga faɗuwa, saboda ba mu yin komai, ba mu da wani abu da za mu sayar, sai dai mu shigo da su. To idan kuma darajar naira ya faɗi, farashin tashi zai yi. In kuma suka samu matsala a tattalin arzikinsu saboda muna shigowa, dole mu shigo da wayannan abubuwan cikin ƙasar nan. So kin ga wani abin ya abin nan. Na biyu, ya ƙara da cewa matsalolin da suka haɗa da rashin aikin yi, talauci, rashin tsaro da hauhawar farashin kayayyaki su ne manyan matsalolin da suke addabar rayuwar al'umma. A don haka ne ya buƙaci gwamnati da sauran al'umma da su dage domin samar da al'umma mai amfani. A yayin da muka zanta da wasu daga cikin masu sayar da kayayyaki a kan tsadar kayan masarufi da kuma yadda lamarin ke shafar kasuwancinsu, sun koka da yadda abubuwa ke tafiya a kasuwa a wannan lokaci. Soma yau ya zo sayan abu, sai ga da cewa abin da ya sayi jiya yau ya dawo an cimma ya ƙaru. Ba jin daɗin mu na ba jin daɗi ne na ba. Mu da mun ka zo kuma saye wurin su kan kansu abin da suka yi mana kuka kenan. Har ma su nuna cewa hanyoyin da aka shigowa da abubuwan sun lalace saboda matsalolin da aka samu kan hanyoyi. Za ki ga yanzu muna iya zuwa mu so buhun zai ƙare. Idan mun koma aji a ɗauko wani da ribar da uwa sai mun yi adin sannan mu koma ɗaukowa. To ke ga sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yayin da masu amfani da kayan suka yi magana cikin ɓacin rai tare da jimamin yadda sauye-sauyen ke shafar rayuwarsu, inda kuma suna addu'ar samun sauƙi. Wani lokaci ni ma ban jin daɗi, saboda akwai abin da dole na sai ka saye shi, ka saba sai dai, amma saboda kuɗin yanzu babu yadda za ka saye shi, sai dai ka bar mu Allah ko kuma ka sai kaɗan ba kamar yadda ka saba sai canza ba. Yana damun kowa fi sabilillahi. Kan da Allah abinda ka saba kila da ka sayi tumatur na naira 3,000 shi ma sati, so yanzu ma na 3,000 din ma ba zai ma yini ɗaya ba ma, sai ga abuna na to Allah da ya saurara. Da yake mutane suna sayan kaya ne bisa la'akari da bukatunsu, amma a halin yanzu an watsar da wasu bukatun saboda tsadar rayuwa. Aisha Abdullahi Aminu, labaran Alu TV. To da wannan rahoton na Aisha muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaicin wasu daga kanunsu.
Tun da farko kun ji cewar an buƙaci ma'aikatan gwamnatin jihar Sokoto da su ƙara kulawa da ayyukansu a jihar Sokoto ko kuwa su fuskanci tsatsauran hukunci daga gwamnati. Haka ma kun ji cewa hukumar kula da bayar da ilimin addini